El papel de desalojo temblaba contra los dedos de Evelyn Hart. 3 días. Tenía 3 días para conseguir $12,000 o ella y su madre estarían en la calle. El documento se arrugó mientras se hundía en el sofá desgastado de su diminuto apartamento en Brooklyn, mirando fijamente el papel tapiz descascarado que se había vuelto tan familiar como su propio reflejo. Su teléfono vibró con otro mensaje del Hospital Mount Sinai. El tratamiento de cáncer de su madre había drenado hasta el último centavo de sus ahorros, agotado 3 tarjetas de crédito, y aún así las facturas seguían llegando como un tsunami interminable. Evelyn se estaba ahogando y no había costa a la vista. Tenía 26 años, era una pintora talentosa cuyo arte colgaba en pequeños cafés en lugar de galerías, cuyos sueños habían sido archivados junto a facturas impagas y invoices médicas. El universo parecía determinado a aplastar cada esperanza que alguna vez había albergado. La cafetería donde trabajaba medio tiempo apenas cubría los comestibles. Sus comisiones de arte mes sumaban un total patético de $300. Había aplicado a préstamos, ayudas, incluso considerado vender su sangre. Nada era suficiente. Eran las 11 de la noche cuando decidió salir a caminar. No podía soportar las paredes de ese apartamento un minuto más, no podía escuchar la respiración trabajosa de su madre en la habitación contigua, recordando constantemente cuanto estaba falando. Prospect Park estaba casi vacío a esa hora. Los dos faroles funcionando proyectaban círculos amarillentos de luz sobre los senderos. Evelyn caminaba sin rumbo, sus dos piernas moviéndose automáticamente mientras su mente giraba en círculos de desesperación. Entonces vio la luz. No era como algo que hubiera visto antes. Una estela brillante atravesó el cielo nocturno, demasiado baja para ser un meteoro, demasiado errática para ser un avión. Cayó detrás de los árboles cerca del estanque con un destello seguidor de luz azul blanca. El instinto lo gritó que corriera en dirección contraria. Pero algo más fuerte, una curiosidad desesperada por cualquier cosa que la distrajera de su miseria, la empujó hacia adelante. Evelyn corrió con sus dos piernas por el sendero oscuro, sus dos manos apartando ramas mientras se adentraba en la arboleda. El olor a ozono quemado llenaba el aire. Hojas camiscadas crujían bajo sus pies. La encontró desplomada junto al estanque. Por un momento, el cerebro de Evelyn simplemente se negó a procesar lo que sus dos ojos veían. La mujer tenía forma humanoide, dos brazos delgados, dos piernas largas, pero ahí terminaban las similitudes. Su piel no era piel en absoluto, sino algo cristalino que brillaba desde dentro con luz pulsante, cambiando de tonos azul hielo a violeta profundo. Era translúcida, y Evelyn podía ver vagamente estructuras dentro de ella que parecían venas pero brillaban como circuitos. Tenía dos ojos cerrados en un rostro que era a la vez extraño y hermoso, rasgos delicados como si hubieran sido esculpidos de cuarzo vivo. Su cabello, si podía llamarse así, flotaba alrededor de su cabeza en filamentos que parecían fibra óptica, brillando suavemente en la oscuridad. 5 dedos largos y elegantes en cada mano se aferraban a una herida en su costado, de donde manaba algo que no era sangre sino luz líquida dorada. Vestía algo que parecía ser tanto armadura como parte de su cuerpo, fragmentado y roto por el impacto. Dios mío, susurró Evelyn, cayendo de rodillas junto a ella. Los dos ojos de la mujer alienígena se abrieron lentamente. Eran extraordinarios, sin pupilas visibles, solo profundidades arremolinadas que parecían contener galaxias enteras.
Violeta y plateado y azul, todos moviendos como nubes de tormenta. El miedo parpadeo en ellos cuando enfocaron en Evelyn. La alienígena intentó hablar, su boca moviendos, pero lo que salió fue un sonido como campanillas de cristal rompiendos, hermoso y doloroso a la vez. Está bien, Evelyn extendió sus dos manos lentamente, mostrando sus cinco dedos abiertos en gesto pacífico. No voy a hacer daño. La mujer alienígena la estudió con esos ojos imposibles. Luego, lentamente, extendió su propia mano, con sus cinco dedos largos temblando. Cuando sus pies se tocaron, Evelyn sintió una descarga eléctrica suave, no dolorosa sino energizante, como tocar luz solidificada. En ese momento, Evelyn Hart olvidó sus propios problemas. Olvidó el desalojo, las deudas, el cáncer de su madre. Todo lo que importaba era esta criatura hermosa y rota que la miraba con ojos llenos de miedo y esperanza. Evelyn pensó en todas las razones para irse. Llamar a las autoridades. Protegerse a sí misma. Ya tenía suficientes problemas sin albergar a una alienígena a la lista. Pero miró esos ojos galácticos, vio la mano extendida en súplica silenciosa, y supo que no podía abandonarla. Ven, dijo Evelyn suavemente, pasando su brazo alrededor de los hombres cristalinos de la alienígena. Vamos a sacarte de aquí. La mujer alienígena asintió, apoyándose pesadamente contra Evelyn mientras intentaba ponerse de pie con sus dos piernas temblorosas. Mientras cogeban juntas hacia la salida del parque, Evelyn se preguntó si acababa de cometer el mayor error de su vida. O tal vez, solo tal vez, acababa de encontrar su salvación. Llevar a la mujer alienígena al apartamento fue una odisea de terror y adrenalina. Evelyn la envolvió en su chaqueta, ocultando el brillo cristalino de su piel, y prácticamente la arrastró por las calles vacías de Brooklyn a las 2 de la mañana. Cada auto que pasaba hacía que su corazón se detuviera. Cada sombra parecía esconder agentes del gobierno. Subieron las escaleras con agonizante lentitud, la alienígena apoyándose pesadamente en Evelyn con sus dos piernas apenas funcionando. Cuando finalmente atravesaron la puerta y cerraron con seguro, ambas colapsaron contra la madera, respirando pesadamente. Mama está dormida, susurró Evelyn, señalando hacia la habitación cerrada. Tenemos que ser silenciosas. La alienígena la miró con esos ojos galácticos, claramente sin entender las palabras pero captando el tono. Asintió con su cabeza cristalina, Evelyn la guió a su propio dormitorio, un espacio minúsculo que apenas contenía una cama individual y su cabalit de pintura. Ayudó a la mujer a recostarse en la cama. Y fue entonces cuando realmente pudo examinarla bajo la luz, era absolutamente impresionante. Su piel cristalina pulsaba con bioluminescencia suave, cambiando de tono según su respiración. Tenía aproximadamente 1,70 m de altura, con dos brazos y dos piernas proporcionados perfectamente, aunque más delgados que los humanos. Sus 5 dedos en cada mano eran largos y elegantes, terminando en lo que parecían uñas de diamante. Donde Evelyn esperaba ver articulaciones, había patrones geométricos luminosos que se movían como circuitos vivos. La herida en su costado seguía sangrando luz dorada, empapando las sábanas de Evelyn con luminiscencia. Necesito ver eso, dijo Evelyn suavemente, señalando la herida. La alienígena entendió. Con sus dos manos, apartó cuidadosamente los fragmentos de su armadura biológica, revelando la laceración profunda. Evelyn tragó saliva, sin saber si los primeros auxilios humanos funcionarían, pero tenía que intentarlo, trayó su botiquín básico, agua tibia,
toallas limpias. Cuando limpio la herida, la luz dorada se adhirió a sus dedos como miel luminosa. Para su sorpresa, cuando aplicó presión con una gasa, el sangrado comenzó a disminuir. La fisiología alienígena era diferente, pero algunos principios parecían universals. La mujer alienígena observaba cada movimiento de Evelyn con intensidad concentrada. Cuando el dolor la hacía estremecerse, sus cinco dedos se aferraban a la sabana, dejando marcas luminosas temporales en la tela. Lo siento, murmuraba Evelyn cada vez que la lastimaba accidentalmente. Después de media hora, la herida estaba limpia y vendada. No era trabajo profesional, pero era lo mejor que Evelyn podía hacer. Se sentó en el borde de la cama, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de su mano. La alienígena extendió su mano, tocando suavemente el brazo de Evelyn. Sus cinco dedos trazaron un patrón en su piel, y Evelyn sintió esa electricidad suave nuevamente, pero esta vez venía con algo más, gratitud, tan palpable que casi podía saberse. De nada, dijo Evelyn, cubriendo la mano cristalina con la suya. Se quedaron así por un momento, dos series de mundos diferentes, conectadas por algo más profundo que el lenguaje. Entonces Evelyn recordó, necesitaban comunicarse. Tomó su bloc de dibujo y un carboncillo, herramientas que conocía mejor que cualquier otra cosa. Dibujó una figura simple, ella misma, con dos brazos, dos piernas, cabello rizado, piel morena. Evelyn, dijo, señalándose a sí misma. La mujer alienígena observó con fascinación. Tomó el carboncillo con sus cinco dedos delicados y dibujó su propia forma, elegante, cristalina, brillante. Su técnica era diferente, más geométrica, pero hermosa. Debajo escribió símbolos que brillaban levemente en el papel. ¿Es tu nombre? Preguntó Evelyn. La alienígena tocó los símbolos, luego intentó formar sonidos. Lo que salió fue melodioso pero imposible de replicar con cuerdas vocales humanas. Evelyn frunció el seno, pensando. Necesitas un nombre que pueda pronunciar, dijo, estudiando los símbolos brillantes. ¿Qué tal? Zara, señaló a la alienígena, luego dijo claramente, Zara, los ojos galácticos de la mujer se iluminaron. Asincio, una sonrisa suave curvando sus labios cristalinos. Zara, repitió, y su acento hizo que el nombre sonara como música de esferas. Luego señaló a Evelyn. Evelyn, dijo Zara, pronunciando cada sílaba con cuidado. Evelyn sintió lágrimas picando en sus ojos. No sabía por qué este simple intercambio la conmovía tanto. Quizás porque en medio de todo su dolor y desesperación, había encontrado algo puro, conexión sin agenda, ayuda sin expectativas, pasaron el resto de la noche comunicándose a través de dibujos. Zara dibujó su nave estrellándose, perseguida por algo que parecía adorador incluso en forma de bocito. Dibujó su mundo, estructuras cristalinas flotando sobre océanos de luz líquida, dos sols gemelos en el cielo. Evelyn dibujó su vida, su madre enferma en la cama de hospital, las facturas apilándose, sus pinturas sin vender. No sabía por qué sentía la necesidad de compartir esto con Zara, pero había algo en esos ojos galácticos que invitaba a la honestidad. Cuando Zara vio el dibujo de la madre de Evelyn, su expresión se suavizó. Colocó su mano de cinco dedos sobre el bocito, y sus ojos se llenaron de algo que trascendía especies. Empezó, Evelyn se inclinó contra la pared, agitada emocional y físicamente. Zara, moviéndose con cuidado por su herida, se acurrucó junto a ella. Su cuerpo cristalino irradiaba calor suave, reconfortante. Somos un par, ¿verdad? Murmuró Evelyn. Ambas rotas,
ambas perdidas, Zara no entendió las palabras, pero entendió el tono. Entrelazo sus cinco dedos con los de Evelyn, creando un patrón de luz donde sus pies se tocaban en ese momento, en ese pequeño apartamento de Brooklyn con facturas impagas y sueños destrozados, dos almas encontraron consuelo mutuo. Y Evelyn supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Durante los siguientes 2 días, Evelyn y Zara existieron en una burbuja frágil de secreto y descubrimiento. Evelyn llamó al trabajo fingiendo estar enferma, incapaz de dejar a Zara sola. Su madre, demasiado débil por la quimioterapia, permanecía en su habitación, ayana a la visitante extraterrestre a metros de distancia. La herida de Zara sanaba con velocidad asombrosa. El cristal de su piel parecía regenerarse desde dentro, los bordes de la laceración fusionándose con patrones geométricos luminosos. Para el segundo día, apenas quedaba una cicatriz brillante. Su comunicación mejoraba hora tras hora. Zara resultó ser increíblemente inteligente, aprendiendo palabras en español con velocidad impresionante. Evelyn lo enseñaba señalando objetos, agua, luz, corazón. Ese último lo dijo tocando su propio pecho, sintiendo los latidos bajo su palma. Zara repitió el gesto, colocando su mano cristalina sobre el corazón de Evelyn. Sus 5 dedos se extendieron, sintiendo el ritmo. Luego guió la mano de Evelyn hacia su propio pecho, donde Evelyn sintió una vibración, no exactamente un latido sino algo más complejo, como acordes musicales pulsando en armonía. Hermoso, susurró Evelyn, y Zara sonrió, entendiendo, pero la realidad los acechaba. Era la tarde del segundo día cuando Evelyn abrió su correo y encontró el recordatorio final, 24 horas para pagar o la orden de desalojo se ejecutaría. $12,000 que no tenía, que nunca tendría. Se dejó caer en el sofá, la carta temblando en sus 2 manos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, sollozos silenciosos sacudiendo sus hombres. Zara salió del dormitorio, moviéndose con sus 2 piernas ahora completamente funcionales. Vio a Evelyn llorando y se arrodilló frente a ella inmediatamente, sus 2 ojos galácticos llenos de preocupación. Evelyn, ¿qué pasa? Su español era entrecortado pero claro. Evelyn le mostró la carta, luego señaló alrededor del apartamento. Vamos a perder esto. Mi hogar. No tengo dinero. Hizo un gesto de vacío con sus manos. Nada. Zara estudió la carta, sus dedos trazando los números. Algo cambió en su expresión. Se sentó en silencio por un momento largo, luego miró a Evelyn con intensidad. Yo, ayudar, dijo lentamente. Puedo ayudar. Evelyn sacudió su cabeza. No hay forma, Zara. Es demasiado, pero Zara ya estaba de pie, caminando hacia la ventana donde la luz del sol entraba. Extendió sus 2 manos, palmas hacia arriba, y cerró sus ojos galácticos. Su piel cristalina comenzó a brillar más intensamente, pulsando con luz que crecía y crecía. Evelyn observó, hipnotizada, mientras algo se materializaba en las palmas de Zara. La luz se condensó, solidificó, tomó forma. Cuando finalmente se disipó, Zara sostenía 5 piedras del tamaño de nueces, cada una brillando con luz interna perfecta. Eran gemas. Diamantes, pensó Evelyn, pero más puros que cualquier diamante terrestre. Capturaban la luz del sol y la multiplicaban, proyectando arcoíris por toda la habitación. Para ti, dijo Zara simplemente, extendiendo las gemas hacia Evelyn. Para salvar tu hogar. Evelyn se quedó inmóvil, su mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. Zara, ¿acabas de creer eso? De la nada,
Zara negó con su cabeza. No nada. De mí. Mi pueblo, convertimos luz en materia. Busco la palabra, natural, Evelyn tomó una de las gemas con dedos temblorosos. Era cálida al tacto, vibrando suavemente con energía. Incluso sin ser experta, sabía que cada una valía una fortuna. Las 5 juntas podrían pagar sus deudas 10 veces. No puedo aceptar esto, susurró, aunque su corazón gritaba lo contrario. Es demasiado, Zara se arrodilló frente a ella nuevamente, tomando las manos de Evelyn con las suyas. Sus 5 dedos cristalinos se entrelazaron con los 5 de Evelyn. Tú salvaste mi vida, dijo Zara, sus ojos galácticos intensos. Cuando todos habrían dejado, tú quedaste. Arriesgaste tú. Señaló las gemas, es pequeño. Muy pequeño comparado con lo que diste, las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Evelyn ahora. Zara se inclinó hacia adelante, y con una ternura que robó el aliento de Evelyn, presionó su frente cristalina contra la de Evelyn. Era un gesto íntimo, y Evelyn sintió algo fluyendo entre ellas, gratitud, afecto, algo más profundo que aún no tenía nombre. Por favor, susurró Zara. Acepta, Evelyn cerró sus 2 ojos, sintiendo el calor de Zara, el latido rítmico de su esencia cristalina. Está bien, susurró finalmente. Gracias. Gracias, Zara, cuando se separaron, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Evelyn podía ver cada faceta en la piel de Zara, cada patrón luminoso que fluía bajo su superficie. Los labios de Zara eran como cuarzo rosa, perfectos y tentadores. El momento se extendió, cargado de algo eléctrico. Entonces, simultáneamente, ambas se inclinaron hacia adelante. El beso fue suave, experimental, 2 especies aprendiendo el lenguaje de la intimidad. Los labios cristalinos de Zara eran sorprendentemente cálidos, vibrando levemente contra los de Evelyn. Cuando se tocaron, luz brilló entre ellas, patrones dorados bailando en el aire. Evelyn pasó sus 2 manos alrededor del cuello de Zara, profundizando el beso. Zara respondió, sus 5 dedos enredándose en el cabello rizado de Evelyn, tirando suavemente. La electricidad que siempre había existido entre ellas se intensificó, convirtiéndose en algo más caliente, más urgente. Cuando finalmente se separaron, ambas respiraban entrecortadamente. Zara sonría, su piel brillando en tonos rosa y dorado. Hermoso, dijo, repitiendo la palabra que Evelyn le había enseñado. Evelyn rió, todavía aturdida. Sí. Hermoso, esa noche, después de vender una de las gemas a un joyero que no hizo preguntas, aunque sus ojos se agrandaron al ver su pureza imposible, Evelyn pagó el alquiler atrasado, las facturas médicas más urgentes, y compró comestibles reales por primera vez en meses de su madre loro de alivio cuando Evelyn le dijo que todo estaba resuelto. No preguntó cómo, demasiado débil y agradecida para cuestionar el milagro. Esa noche, Evelyn y Zara se acurrucaron en la cama estrecha, sus 2 cuerpos encajando perfectamente. Zara trazaba patrones en el brazo de Evelyn con sus 5 dedos, cada toque dejando estelas de luz suave que se desvanecían lentamente. Estás brillando, murmuró Evelyn, besando su hombro cristalino. Tú me haces brillar, respondió Zara, su español mejorando constantemente. Evelyn se giró para mirarla de frente. ¿Qué somos, Zara? ¿Qué es esto entre nosotras? Zara pensó por un momento, luego colocó la mano de Evelyn sobre su corazón vibrante. En mi mundo, cuando 2 almas resuenan así, es vínculo profundo. Sagrado. Amor. Susurró Evelyn. Zara sonrió, sus ojos galácticos brillando. Sí. Amor. Se besaron nuevamente,
más profundamente esta vez, explorando, descubriendo. Y en ese pequeño apartamento de Brooklyn, dos mundos colisionaron de la manera más hermosa posible. La felicidad duró exactamente 4 días. Evelyn debería haber sabido que algo tan perfecto no podía permanecer oculto para siempre. Los signos estaban allí, helicópteros volando demasiado bajo sobre Brooklyn, autos negros apareciendo en su cuadra, vecinos haciendo preguntas sobre luces extrañas que habían visto en su ventana. Era media tarde cuando todo se desmoronó. Evelyn había salido a comprar provisions, dejando a Zara sola en el apartamento. Cuando regresó, encontró 3 SUVs negros estacionados frente a su edificio. Hombres con trajes oscuros y auriculares esperaban en el vestíbulo. El corazón de Evelyn se detuvo, dejó caer las bolsas y corrió por las escaleras, sus dos piernas impulsándola más rápido de lo que nunca había corrido. Podía escuchar botas pesadas detrás de ella, voces gritando que se detuviera, irrumpió en su apartamento de Zara. Zara estaba de pie junto a la ventana, su piel cristalina brillando intensamente con tonos azul eléctrico de alarma. Había 4 hombres en el apartamento, uno sosteniendo algún tipo de dispositivo de rastreo que emitía pitidos frenéticos. Alejate de ella, ordenó Evelyn, interponiéndose entre los agentes y Zara. Señorita Hart, dijo uno de los hombres, su voz tranquila y fría. De un paso atrás. Esta entidad es una amenaza para la seguridad nacional de entidad. Evelyn casi escupió la palabra. Es una persona. Tiene nombre. Tiene sentimientos. Tiene tecnología que podría revolucionar o destruir nuestro mundo, replicó el hombre. No puede quedarse aquí. Zara tocó el hombro de Evelyn con sus 5 dedos suaves. Está bien, dijo en español. Yo ir. No quiero que te lastimen. No. Evelyn se giró, tomando el rostro cristalino de Zara entre sus dos manos. No voy a dejar ir. No después de todo, los ojos galácticos de Zara se llenaron de lágrimas que brillaban como estrellas líquidas. Evelyn, si me cuido, te arrestarán. O peor. No me importa. Las lágrimas corrían por las mejillas de Evelyn. Te amo, Zara. No puedo perderte. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. Las palabras colgaron en el aire, poderosas y innegables. Zara celoso, presionando su frente contra la de Evelyn. Yo también te amo. Por eso debo irme. Para protegerute. Tenemos que movernos, urgió otro agente. Ahora, pero entonces algo cambió. Zara se enderezó, su piel pasando de azul temeroso a blanco brillante de determinación. Extendió sus dos brazos, y las ventanas del apartamento explotaron hacia afuera en una ráfaga de energía pura. Los agentes fueron lanzados hacia atrás. Zara agarró la mano de Evelyn con sus 5 dedos. ¿Confías en mí? Preguntó, sus ojos ardiendo con intensidad. Con mi vida, respondió Evelyn sin dudar. Entonces saltaron por la ventana destrozada. Evelyn gritó, segura de que iban a morir, pero Zara la sostuvo firme con sus dos brazos. El cristal de su cuerpo brilló cegadoramente, y de alguna manera, imposiblemente, su queda se ralentizó. Aterrizaron en el callejón con suavidad. Como, después, jadeó Zara, tirando de ella. Ahora, corrieron por las calles de Brooklyn, zigzagueando entre autos y multitudes. Detrás de ellas, escuchaban sirenas, gritos, el sonido de helicópteros acercándose. Zara las guió con certeza, como si pudiera sentir algo que Evelyn no podía. Finalmente llegaron a un almacén abandonado cerca del muelle. Zara colocó su mano en la puerta oxidada,
y esta si abrio con un clic, adentro, oculta bajo lonas y décadas de polvo, estaba la nave de Zara, era pequeña, diseñada para una persona, quizás dos apretadas. Su superficie era del mismo material cristalino que la piel de Zara, ahora opaco y sin vida de, esta donada del aterrizaje, explicó Zara rápidamente, sus dos manos moviéndose sobre panels. Pero puedo repararla suficiente para un viaje corto, Evelyn la observó trabajar, la realidad de la situación golpeándola como un martillo de, te vas, dijo quietamente. Me vas a dejar, Zara se detuvo, girándose para mirar a Evelyn. Cruzó el espacio entre ellos en dos pasos, tomando las manos de Evelyn dat, no quiero dejarut. Pero si me quedo, ambas sufriremos. Te arrestarán, te interrogarán, destruirán tu vida intentando encontrarme, entonces lévame contigo, las palabras salieron antes de que Evelyn pudiera detenerlas, Zara parpadeó, sus dos ojos agrandándose dat, que, lévame contigo, repitió Evelyn, más firmemente. A tu mundo. ¿A dónde si que vayas? No tengo nada aquí excepto deudas y dolor. Mi madre, su voz se quebró, tien meses, quizás semanas. Los doctores fueron claros. Y cuando ella se via, no tendrá nada. Nadie dat, tendrías tu arte, tus sueños, mis sueños murieron hace años, Zara, Evelyn apretó sus manos. Pero contigo, siento que puedo sonar nuevamente. Contigo, me siento viva por primera vez en años, Zara la miró durante un largo momento. Luego la besó, profundamente, desesperadamente. Sus labios cristalinos se movieron contra los de Evelyn con hambre, con amor, con promesa dat, vendrás conmigo, susurró Zara contra su boca. Seremos fugitivas juntas dat, fugitivas juntas, rio Evelyn entre lágrimas. Suena perfecto, trabajaron durante la siguiente hora, Zara reparando la nave mientras Evelyn ayudaba donde podía. Afuera, escuchaban vehículos acercándose, estableciendo un perímetro dat, casi lista, murmuró Zara, sus cinco dedos volando sobre cristales que pulsaban con vida. 5 minutos más, las puertas del almacén explotaron hacia dentro dat, alto. Gritó una voz amplificada. Tienen 10 segundos para rendirse, Zara y Evelyn se miraron. Sin palabras, tomaron una decisión, saltaron a la nave, y Zara selló la entrada. Los agentes abrieron fuego, pero las balas rebotaron en el casco cristalino. La nave rugió con vida, brillando intensamente, agarrate, ordenó Zara. La nave despegó verticalmente, destrozando el techo del almacén. Evelyn gritó mientras eran lanzados hacia el cielo, Brooklyn desapareciendo debajo de ellos en un borrón, Zara la sostuvo con un brazo mientras piloteaba con el otro, sus 5 dedos danzando sobre controls que respondían a su toque como extensions de su cuerpo. Y mientras dejaban atrás la tierra, todo lo que Evelyn había conocido. Miró a Zara y supo que había hecho la elección correcta. El amor valía cualquier sacrificio. El viaje duró 3 semanas terrestres, aunque en la nave el tiempo parecía flor diferente. Zara explicó que estaban viajando a través de lo que llamaba, pliegues de luz, atallando a través del espacio de maneras que la física humana apenas comenzaba a teorizar. Las primeras noches fueron las más difíciles. Evelyn lloró por su madre, a quien había dejado una nota diciendo que había encontrado un trabajo en otro estado, que lo enviaría dinero, las gemas restantes que había dejado en una caja de seguridad con instructions. Era una mentira piadosa, pero menos dolorosa que la verdad, que su hija había huido al espacio con una mujer alienígena. Zara la sostuvo durante esas noches delanto, sus 2 brazos cristalinos envolviéndola, su luz suave pulsando en patrones reconfortantes.
No necesitaban palabras. La presencia era suficiente. Pero también hubo momentos de alegría. Zara lo enseñó su idioma, no solo palabras sino los símbolos luminosos que su pueblo creaba en el aire. Evelyn descubrió que podía dibujarlos, capturarlos en bocitos que brillaban débilmente en el papel. Era un nuevo tipo de arte, uno que fusionaba su talento humano con la magia alienígena de Zara. Eres artista en mi idioma también, dijo Zara una tarde, observando los bocitos de Evelyn. Esto es hermoso. Evelyn la besó, todavía maravillándose de cómo los labios cristalinos de Zara eran siempre cálidos, siempre vibrantes con energía. Hicieron el amor por primera vez en el espacio profundo, rodeadas de estrellas visibles a través del casco transparente de la nave. Fue torpe al principio, sus anatomías eran diferentes, sus necesidades no completamente alineadas, pero se rieron, exploraron, aprendieron. Evelyn trazó cada centímetro de la piel cristalina de Zara con sus 5 dedos, maravillándose de cómo brillaba más intensamente bajo su toque. Zara la exploró a su vez, fascinada por la suavidad de la piel humana, el calor de la sangre fluyendo debajo. Cuando alcanzaron el clímax juntas, el cuerpo de Zara explotó en luz tan brillante que Evelyn tuvo que cerrar sus 2 ojos. Pero podía sentirla, cada vibración, cada onda de placer pulsando entre ellas. Después, yacieron entrelazadas, sus 2 cuerpos todavía temblando. Te amo, susurró Evelyn, besando el cuello cristalino de Zara. Te amo, respondió Zara, sus 5 dedos trazando patrones en la espalda de Evelyn. Por siempre, a través de todas las estrellas. El mundo de Zara, cuando finalmente llegaron, robó el aliento de Evelyn. Se llamaba luminera, y era exactamente como Zara lo había dibujado, estructuras cristalinas flotando sobre océanos de luz líquida. Había 2 sols, uno dorado y uno plateado, que pintaban el cielo en tonos que no tenían nombre en ningún idioma terrestre. Las ciudades brillaban incluso durante el día, habitadas por seres cristalinos de todas las formas y colores. Cuando aterrizaron en la plataforma principal, fueron recibidos por la familia de Zara. Su madre, una mujer alta con piel de zafiro profundo, loro lágrimas de diamante al ver a su hija viva. Su padre, cristal verde esmeralda, envolvió a Zara en un abrazo que hizo que ambos brillaran. Y cuando Zara presentó a Evelyn, no hubo shock ni rechazo. Solo curiosidad amable. Esta es Evelyn, dijo Zara en su idioma, luego en español para que Evelyn entendiera. Mi vínculo. Mi amor. La madre de Zara estudió a Evelyn con ojos sabios, luego sonrió. Bienvenida, hija de estrellas distantes, dijo, sus palabras traducidas por un dispositivo que Zara colocó en el oído de Evelyn. Cualquiera que ama mi hija es familia. Evelyn Loro, abrumada por la aceptación. Les dieron un hogar, una estructura cristalina flotante con vistas a los océanos luminosos. Era pequeño pero perfecto, con habitaciones que brillaban suavemente por la noche y balcones donde podían observar las 3 lunas de luminera elevándose. Evelyn estableció un estudio de arte. Descubrió que su talento humano combinado con los materiales de luminera creaba algo único, arte que era tanto pintura como escultura de luz, países que cambiaban con el humor del observador. Los lumineranos quedaron fascinados. Pronto tuvo más comisiones de las que podía manejar. Zara trabajaba con los ingenieros de su pueblo, compartiendo conocimiento sobre la tierra mientras aprendían nuevas tecnologías. Pero cada noche, no importaba cuán ocupada estuviera, volvía a casa con Evelyn.
6 meses después de su llegada, Evelyn recibió un mensaje. Había logrado establecer comunicación limitada con la tierra a través de canales que los gobiernos no monitoreaban. El mensaje era de una amiga de su madre. Su madre había fallecido pacíficamente, en su sueño, sin dolor. Evelyn lloró en los brazos de Zara durante días. Pero también sintió paz. Su madre había vivido sus últimos meses sin preocupaciones financieras, gracias a las gemas. Y aunque Evelyn no había estado allí físicamente al final, había estado cumpliendo su propia vida, encontrando su propia felicidad. Ella habría querido esto para ti, murmuró Zara, sosteniendo a Evelyn. Padres siempre quieren que sus hijos sean felices. Lo soy, dijo Evelyn, levantando su rostro para mirar a Zara. Soy feliz. Contigo, soy completamente feliz. Un año después, se casaron según las costumbres luminoranas.